your name, position, and company that you work for? My name is Randy Kumba. Wala. What is your position? Radio field reporter at Magnum Radio, Cagayan de Oro. And what company do you, Magnum ba? Magnum Radio. So, how did you get your current job, sir? How did you get your current job? Time? Yung sa mo pag sulod anak nga trabaho, sir. So, primero, nag-eskwela ko o mass communication. Kunya dayon, nahuman ako ang kurso na nag-apply din ko sa AHOR. Tinawag ko nila for 5 years. Then after, na-close ang DXOR, nag-apply na po ko sa DXCC RMN Cagayan de Oro. So, nadawat yapon ko for 3 years. After that, nag-apply na po ko sa Radyo Bumbo for 5 years. Na undan ko for 3 months or 4 months. Dahil nag-apply na sa rin ko sa Magnum Radio. Karoon na ako Magnum Radio for 9 years in service. Wow. So, did you have any other jobs in the station, sir? No, only field reporter. Hanas nagiging kay ka, sir. Hanas nagiging kay ka, anak. I think almost 20 years in service. So, what do you do within your shift time at work, sir? And what time does it end or start? Alas 5 sa buntag, kutob alas 6 sa buntag. Nga akong oras pag-duty. So, what is your favorite part of your work, sir? Favorite na? What is your favorite part of your work? Sa nga, To gather news and report on the radio. next is what is your less favorite part of your work? Hindi kayo mo kailangan sa imong trabaho, sir. Paglikaw-lakaw, kapoy. So, this is the last question, sir. Do you have any advice to those who want to enter your industry? Ang akong tambag, niya itong gusto gyud nga mo sulod pagka radyo, hinahanglan gid ang pag-antos, sakripisyo, o pasensya. Mura gina. Eh kung dili ka mo antos, niya wala kay pasensya, dili ka mo successful sa imong pagka-medyaman. Mura. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.